Naam, karibu mtazamaji wa Azam TV, na huu ni muda ambao tunakupeleka hewani uweze kuangalia kile ambacho kipo katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Na kama ambavyo unaangalia TV nzima ilivyochafuka, kila ukiangalia baada ya sekunde kadhaa, kila baada ya dakika kadhaa utaona kile ambacho kipo weekend katika mchezo wa ngumi. Na wiki hii basi kwa fursa na upekee kabisa tunaye studio hapa Esther Mdeme pamoja na Fadhili, yeye anaitwa Fadhili Bori ambaye ni mratibu wa Mdeme Sport Promotion, ambao ndio waandaaji wa pambano ambayo itakutanisha pambano kuu Ibrahim Class mawe dhidi ya Saidi Chino. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kukaribisha. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Unasema ladies first, lakini pia mimi huwa kila nikimwona mwanamama hasa ambao anaingia katika mchezo ambao umetawaliwa na wanaume huwa na admire sana. Hongera sana kwa hilo. Asante sana. Mchezo wa ngumi umekuwa na mapromota wengi sana. Ndio. Na sio siri, tulipotoka tulipo kumekuwa na mapambano makubwa sana, yani ya kuweza kupata promota ambaye ni mgeni akaingia katika ngumi na kufanya mambo yake. Wewe nini kilichovutia kwenye ngumi na ukaamua kwamba niwe promota niweze kuingia? Okay. Kwanza napenda sana ngumi. Ni mshabiki mzuri sana wa ngumi. Nilikuwa napenda wakati mwingine, yani unajua ngumi zamani zilikuwa zinachelewa kuisha sana, yani muda unaenda hadi saa 7 huko saa 8 bado mnaangalia ngumi. Nilikuwa silali nafuatilia ngumi. Niliweza hadi kumhamasisha mume wangu, alikuwa hapendi ngumi, lakini ilifika mahali tunaenda wote tunaangalia ngumi tunarudi wote, lakini nikamwambia mume wangu ipo siku na mimi nitafanya kitu kama hichi, nitaandaa ngumi hivyo. Na kweli namshukuru Mungu nimefika hapa nilipofika. Ulivyoandaa pambano lako la kwanza, Yes. ulikuwa unaamini kile katika unachokifanya, na baada ya pambano hilo uliona nini? Niliamini kwa sababu nilishaandaa mapambano mengi sana huku chini madogo madogo haya. Nimeandaa sana. Na kwa kweli tumefanya sana, nikawa na hamu ya kufanya pambano kubwa. Hatimaye tumeweza kulifanya hili. Safi kabisa. Fadhili, ukiwa mratibu ni msaidizi wa moja kwa moja katika masuala, na naamini kabisa kwamba kuna mambo mengi, maandiko, kuweza kushauriana na vitu kama hivi, vyote vinapita au vinakuhusu na unavisimamia. Kutoka katika pambano dogo kwenda katika pambano kubwa, ndio njia hizi mbili unazungumziaje? Ni kuna changamoto kidogo kwa kutokana na upya tuliokuwa nao katika tasnia hii. Sasa unaposhifti kutoka kwenye udogo kuja kwenye ukubwa, kidogo pale pana changamoto. Kwa sababu kuna vitu vingi unakuwa huvijui, lakini inakulazimu kwa sababu una nia thabiti ya kwenda kufanya ile jambo, basi utafanya jitihada kwa namna yote kuweza kufanikisha ile jambo. Utapita kwa watu ambao walishakutangulia, utauliza. Wapo ambao wanakuelekeza sahihi, kuna watu wengine wanakuelekeza unaona sio sahihi. Wewe ni mtu mzima unajua hii sio sahihi. Basi hatimaye unapata kitu ambacho kama hiki tulichofikia hapa. Ibrahim Class ni bondia wa daraja la juu sana. Na Chino amekuwa ni bondia ambaye anapata ushindi kwenye mapambano mengi ya nje. Mara nyingi mabondia ambao wanakuwa katika uwiano ni vigumu sana kuweza kukubali kupigana. Sasa nianze kwako. Ushawishi gani mlitumia kuweza kuwashawishi hao watu wawili kupigana? Unajua hivi vitu, ushawishi ni kweli ni mkubwa umetumika. Tumetumia ushawishi mkubwa kwa sababu kabla hatujafikia sisi kuandaa ile pambano, nadhani uko nyuma walishataka watu kuwakutanisha, lakini ilikuwa ngumu. Lakini inategemea mtu unayevokaa naye mezani. Unajua hakuna jambo linaloshindikana hapa chini ya jua. Kwa hiyo unakaa naye mezani, unamsikiliza condition zake na unamsikiliza condition zake, sitaki hiki nataka hiki, sitaki hiki nataka hiki. Hatimaye mnafika sehemu moja, mambo yanaenda. Lakini kulikuwa kuna ugumu sana kwa kukutanisha. Nitakuja ndani sana kwenye hiyo hapo mbele tunapokwenda na kipindi. Lakini pia ukiangalia Cosmos Cheka na Peche, tukio mimi nikiwa mtangazaji, nikiwa commentator siku hiyo picha ililetwa kwenye screen yetu na mwenzangu ambaye sasa hivi ni
meneja wa habari wa Simba Ahmed Ali, yeye ndo alikuwa kule katika red carpet. Cosmas alisema hawezi kupigana, alipata maumivu na alikuwa na POP. Pecha akawa anasema kwamba Cosmas amemkimbia. Katika ile mahojiano ilipita ngumi hapa katikati. Kwa hiyo mimi ni mmoja wa watu ambao walikuwa siamini kwamba hao watu wanaweza wakaja wakapigana. Ndipo kufanya nini kwa Cosmas na Peche? Unajua kweli kuna mvutano ulikuwepo, hasa kwenye majibu mitaani. Kulikuwa kuna mvutano kweli kweli, mimi zaidi, huyu Cosmas mimi zaidi, nampepecha mimi zaidi. Basi nilivyoona ile hali nikawatafuta, nikakaa nao chini na niliwakutanisha wote. Bwana tufanye game. Hii biashara ya mimi zaidi. Sasa tufanye game tuone nani zaidi sasa. Basi kweli wakakubali. Wakasema mama sawa, tuko tayari. Kwa kweli namshukuru Mungu, kweli ilikuwa ngumu lakini walinikubali mimi kama mwanamke. Nashukuru sana. Ulitumia ushawishi kama mama? Yes. Maana kuna wengine angeenda Fadhili hapa pangekuwa gumu. Au Fadhili ulikuwepo katika ushawishi huo pia? Tulichangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kuna muda mwingine wanamzidi nguvu mama kidogo kutokana na nafasi yake ya umama. Basi inabidi mwanaume upush pale sehemu ambapo pamekwama ili jambo liende. Lakini ukizungumzia pambano hilo, ni kweli lilikuwa lina kama hivyo tokea, sitofahamu, hatupendi kujua zaidi nyuma huko ilitokea nini, lakini iliyomtokea akasema ilikuwa serious kweli, limeumia, alikuwa nani amesema nimemkimbia, lakini tukaona sasa ili kuthibitisha hayo mambo kwamba ilitokea nyuma hayakuwa hivyo inavyozungumzwa, basi tuliweke ili lirudiwe. Hatimaye kweli na ushawishi wa mama na nguvu tulizoweka wakakubali, tukasaini. Tutakuja kupata majibu Jumamosi hapa. Mmoja wa mabondia ambao wanapata mabondia wagumu, ndio ambayo hujawahi kuzungumza, ukisikia baada ya game ukaambiwa kapata bondia ndizi sijui bondia nyanya, ni Ibrahim Class. Yes. Pamoja na Toa Ruba Kiduku. Ndio. So far sasa hivi wanapata mapambano magumu sana. Sawa. Na sijui mimi sio promoter, lakini nilichoambiwa kingine ni kwamba Ibra achagui. Ndio. Kama ukimpelekea bondia na kuambia huyu uzito sawa, tukubaliane katika masuala ya pesa, tuende nayo mbele. Kufanya kazi na Ibra. Ndio. Kunakupa tofauti gani unayoiona kwa mabondia wengi hapa Tanzania kwa sasa? Kufanya kazi na Ibra hakuna ugumu sana. Ugumu unaokuja ni kwenye kupatana tu. Lakini kusema kuchagua kwamba huyu simtaki, huyu namtaka, huyu simtaki, hiyo of course kwa sijaiona. Hii changamoto kwa Ibra tujaiona hiyo. Ni masuala tu ya kimaslahi. Lazima of course lazima atetee, ile ni kazi ambayo anaitegemea katika maisha yake. Kwa sidhani kama kuna mtu yeyote ambaye anaweza akakubali kirahisi tu katika kubana njoo ufanye hiki akakubali. Lazima kutoka kuna kuvutana hili na lile, hatimaye mnakaa mnakubaliana. Lakini kuchagua bondia kusema kwamba namtaka huyu nitafuteni mwepesi sijui na nini, hapana. Hiyo sisi hajawahi kutuambia. Masaki ni sehemu iliyotulia. Kuna Manyara, kuna wapi. Vipi mmeamwaje kupeleka pale? Ni kutaka kuendeleza ladha, kuonyesha yani kubadilisha ladha kutoka Manzese kwenda Ushuani wanaita Masaki. Pia mabondia wetu waweze kujisikia kwamba wao sio wa sehemu hizi tu za Manzese, wao pia wana uwezo kucheza sehemu kubwa na wakakubalika vile vile. Na wao wakasikia ni kazi kama kazi nyingine. Yes. Na mpangilio ukoje? Kwa sababu tupo tofauti. Kuna sisi wa mitaa ile, kuna wale wa mitaa hiyo na kuna wale wa mitaa ya kati. Sasa kipi kitatuwezesha wote tuje hata kwa sehemu yetu na kipato chetu tuweze kuiona hiyo ngumi na kuifurahia, tofauti na wale wengine ambao hawatapata nafasi, wako nje ya Dar es Salaam au muda hujawaruhusu wakawa tayari wamelipia vingamuzi vyao vya visumbuzi vya Azam TV. Kwanza hata bei tulizoweka ni bei rafiki kabisa, kila mtu anaweza kumudu kwenda kuangalia. Kwa hiyo upande wa Masaki wataangalia nani yao watalipa, upande wa Manzese wataangalia kosti yao wataingia, ni lengo wote tuweze kushiriki kuangalia ile pambano. Na tumezungumzia labda uiweke wazi na kwa watazamaji ambao labda wajaangalia sehemu nyingine, vingilio mmeweka kwa kiasi gani? Vingilio cha chini kabisa ni shilingi 10,000. Ndio. Ambacho
watu wanasema kwamba cha sisi watu wa kawaida yani. Yeah. Ambayo yote nadhani 10,000 imekuwa ni kiingilio cha kawaida kabisa sehemu nyingi tu. Alafu kuna 20,000, kuna 50,000, alafu kuna shilingi 100,000. 100,000 ndio wanasema ile eneo mzunguko wa ring side wanaita yani. Ambapo hiyo shilingi 100,000 itaambatana na vitu kidogo vya kumchangamsha yule mtazamaji pale ambaye atakayekuwa asiamke kwenda huko na huko. Yes, of course. Na 50,000. Lakini niongeze kidogo alipo mama hapa tumeiweka Masaki. Unajua ngumi inatakiwa iendelee. Tusiweke mazingira. Unajua tulipotoka walipokuwa wanacheza ndugu zetu zamani kaka zetu. Yeah. Tukochezoea ngumi uwanja wa ndani wa Taifa, ngumi PTA, ngumi wapi sasa? Au ikitoka sana iko Diamond Jubilee. Yeah, Diamond Jubilee. Kwa hiyo ndio venue ilikuwa kubwa Diamond Jubilee. Sasa ile ilikuwa imelenga kwamba ngumi kwa sababu zipo keko sana na nini, kwa hiyo tuwatengenezee watu wa keko tu. Kumbe ngumi wakati huo zilikuwa zionwi, lakini ujio wa Azam imesambaa karibu kote Tanzania nzima na sehemu zingine huko. Okay. Kwa hiyo hata watu wa Masaki wako ambao wanaopenda ngumi, watu wa Mikocheni, watu wa wapi, lakini na ngumi inatakiwa ikue. Kukua kwake sio kukua tu kwa kupigana, ikuwe hata mazingira yale ya kufanyia ile ngumi yenyewe. Yanatakiwa mazingira basi yabadilike. Huu ni mtoko ujue. Yeah. Tusichukulie tu mtoko mwepesi tu kwamba mtu anakwenda pale basi acheze yaangalie ngumi atoke ende kulala, hapana. Yeah. Yanatakiwa tuweke sehemu sasa na zenyewe ziwe sehemu za level ya juu. Yaani sehemu zile ambazo mtu anaamua kweli mimi natoka na familia, sehemu safi, sehemu hakuna joto, hakuna nini. So zile malapa ile na nini anakwenda nao. Yani kwamba huyu siji mara unasikia nje siji tairi limepasuka au siji kachoma siji kuna moshi wa nini siji unaingia ndani. Yeah. Katika sehemu classic unakaa sehemu una enjoy ngumi kutoka pale unarudi nyumbani. Yeah. Sasa hivyo ni kuipaisha ngumi kwenda juu. Kwa sababu hata wanaoangalia kupitia Azam TV wanaona kweli ngumi sasa. Kwa hiyo hata wale ambao tunasema wa Masaki sijui na nini, siku mjeo ukimfuata kwa bwana kuna ngumi inafanyika sehemu fulani, najua kumbe ngumi ni sehemu ya mchezo kama michezo mingine. Wako wa Masaki ambao wanapenda football. Ina maana tuwajengee uwanja wa Masaki? Haiwezekani, lakini wanakuja pale uwanja wa Taifa, tunaangalia nao mpira, wanapanda magari yao wanarudi Masaki. Na wamewekewa mazingira yao. Wamewekewa mazingira yao. 150 sijui unapona kifurushi sijui na nini. Unashusha hoteli moja pale hivi na hivi, utafuatwa gari yako itafanywa nini? Yeah. Kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna tengenezwa mazingira. Hata huko Masaki tumetengeneza mazingira ya ndugu zetu wa nani ambao kuna vitu tumeongea nao hatuwezi kuvizungumza hapa, lakini kuna vitu tumeongea nao tumewarahisishia mazingira fulani ya kufika pale na kurudi wakiwa salama kabisa. Sasa najua kwamba muda ndio tunao wa kuweza kuendelea kuongea na hili, lakini ujio wa Azam TV, wewe umefuatilia ngumi tokea wakati huo. Sina uhakika kama ulimuona Snake mara ya mwisho Matumla akipigana, lakini umefuatilia ngumi kwa kiasi hicho. Lakini ujio wa Azam TV umebadilisha vipi fikra zako katika uandaaji na nini ambacho unakiona sasa katika mchezo wa ngumi, faida kwa mabondia hata waandaaji pia? Azam TV kwa kweli imenufaisha wengi kwanza, hususani pia sisi mapromota, ila kwa kweli Azam TV wamefanya, hata unajua ngumi ilikuwa ni mchezo wa unaonekana wa chini sana, lakini Azam TV wamejitahidi sana kukuza, yani kupanua tasnia hii ya mambo ya masumbwi. Kwa kweli imekuwa ni mchezo unaovutia, ni mchezo unaonekana ni mchezo kama michezo mingine mikubwa. Kwa kweli watu hawalali, wanakaa wanawaza ngumi hizi. Kwa kweli Azam TV wamejitahidi sana kwa hilo. Hongera sana. Shukrani sana. Wewe umekuwa pia katika uratibu huu. Ndio. Na umeona ile ambalo limekuwepo ndani ya miaka 10 ya Azam TV. Umeweza kumuona pia Mheshimiwa Rais alivyofika hapa wakati wa uzinduzi wa minara, alisema kwamba amewatambua na anawatambua mbondia, na leo hii tunaongea na wewe tumemwona Kidunda naye. Imekuwa ni kawaida sasa ya mabondia kualikwa bungeni na kutambua. Zamani walikuwa waendi kabisa kwa katika eneo hilo. Azam TV unadhani nini inabidi ifanye hapa ilipofikia katika masumbwi? Azam TV wamefikia sehemu kubwa kulinganisha na tulipotoka
tulipotoka tulikuwa sehemu ambapo tumejificha sana, kama hivyo nilivyokuambia awali kwamba ngumi zilikuwa hazionwi, zilikuwa zinaonwa na wachache tu, lakini sasa kwa sababu zinaonwa sehemu kubwa, mimi naamini walipofikia wanatakiwa sasa, labda kwa ushauri wangu, wanatakiwa sasa angalie tu mapambano makubwa tu haya, basi tujaribu kutengeneza tena zile mechi ndogo na zenyewe zionwe, kwa sababu kule ndo wanapotokea kina Ibrahim Class wengine. Lakini sasa hivi ukisema Ibrahim Class hivi, anayemfuata Ibrahim Class ni nani? Wewe nikikuuliza kama mtangazaji hapa, unaweza kumjua anayemfuata kwa karibu Ibrahim Class? Roland Jaffet anaweza akawa sasa anatoa jibu. Lakini au Juma Choke anaweza akatoa jibu. Inatakiwa wawe wengi. Wanatakiwa wawe wengi, hata siku unasema kwamba Roland Jaffet akicheza na Juma Choke haina shida. Lakini sasa unaweza baada hapo hamna kitu. Kuchezesha wawili, mwezi ujao huwezi kuchezesha fight nyingine ikawa na nguvu hivyo, kwa sababu tayari hao washacheza, hao wanatakiwa wapumzike, hao nini, ratiba kidogo inakuwa. Lakini wanatakiwa wenye uzito huo, wenye class hii wawe wengi. Wenye class hii wawe wengi, wenye uzito hivyo hivyo. Ili sasa pale ngumi zinaweza zikachezwa kama football. Football ujue leo inaweza ikachezwa Mtwara, ikachezwa Dodoma, ikachezwa wapi, zote zikawa unatamani sasa pale hata kwenye unafungua Azam hivi ujui uweke channel hii uangalie mpira huo mpira. Na ngumi zinatakiwa ziwe hivyo. Kwamba leo bana warehouse kuna Chino na nani. Lakini kuna mechi ya tuseme za chipukizi inachezwa Kinesi saa 10. Ushaona? Kwa hiyo kutatengenezewa tu mazingira tu kwamba sasa kuna mechi ya chipukizi inachezwa Kinesi, lakini kutakuwa kuna fight kubwa tarehe 27 warehouse Masaki kati hivi na hivi na hivi. Pale sasa ndio tunatengeneza kina Class wengine, kina Dula wengine, kina Kidunda wengine, kina nani wengine. Lakini sio mbaya, hata tulipofikia hii sio mbaya sana, kwa sababu tuko kwenye miaka 10 daima dam. Nadhani tunaenda vizuri. Tunaenda vizuri. Naam, umeweza kusikia haya ambayo tunayo leo hii hapa, na tukiwa na wageni wetu kutoka Ndeme Sport Promotion, Esther Ndeme pamoja na mratibu wa kampuni hiyo Bwana Fadhili Boli, wakizungumzia kuelekea mchezo ambao utapigwa tarehe 27 warehouse Masaki, na kati ya mapambano yote, pambano kubwa litakuwa linamhusisha Ibrahim Class mawe dhidi ya Saidi Chino. Tunaenda kwenye break kidogo, tutarudi. Leo hii kuna surprise nyingi ndani ya kipindi hiki. Naam, tumerejea Wednesday Night Live tukiwa moja kwa moja na wewe ndani ya studio za Azam TV, na kama ndio kwanza unafungua kisumbuzi chako, leo hii tunaongelea mwelekeo wa tarehe 27. Ni mtoko tu, Masaki panafahamika. Masaki ukienda lazima uwe smart, lazima perfume kidogo inukie, lazima uwe katika mfuko kidogo, na hapo una kitu kimejaajaa. Yaani kama hujaweza kuchukua, wanasema ile inaitwa nini ile, usafiri ule wa kwenye mtandao, basi utakuwa umekwama kweli kweli. Na hii yote inatokana na kile ambacho Ndeme Sport Promotion wamekiandaa, na kikiwa kinarushwa moja kwa moja na Azam TV, mapambano ambayo yatapigwa tarehe 27 ndani ya ukumbi wa warehouse. Niko na Esther Ndeme pamoja na mratibu wa Ndeme Promotion Bwana Fadhili Boli. Fadhili, labda tuliweke hili katika mchezo wa ngumi kuna maeneo matatu. Lipo eneo ambalo bondia anakuwa mkweli, lipo eneo ambalo promota naye anakuwa mkweli, lakini pia lipo eneo ambalo wadhamini tofauti, lakini ambalo linaguswaga sana na watu wengi wanakuwa wanamwangalia promota, hasa kutokana na mapromota sasa hivi mlivyo mmekaa, kila mmoja anamwangalia nani anaanguka wapi. Kuna wakati ndio kama hiyo, unamsikia Cheka anakuambia pambano Jumamosi mkono umeumia, au labda unaleta bondia kutoka nje ya nchi, lakini anapatwa na changamoto katika hiyo. Na katika hii pia tuliona kwenu kulikuwa kuna bondia hapa ambaye alitakiwa kufika, nadhani alishapigana na Ibrahim Class before hapa. Yes. Lakini akapata changamoto. Yeah. Sasa labda katika hili limewaathiri kwa kiasi gani? Ngoma ndio kuja hapa, sio? Yes, Ngoma. Yeah. Athari ipo kwa sababu
siku zote kitu cha kwanza huwa ni cha kwanza. Unapotangaza kwamba fulani atacheza na fulani, siku zote watu wanakuwa mentality, wanakuwa tayari wanawaza, washaitengeneza ile fight kwamba itakuwa hivi kutokana na yule bondia uwezo wake na anayekuja kucheza naye. Sasa wanavyobadilisha watu ndani ya muda mfupi kidogo, hiyo inaleta usumbufu. Inaleta usumbufu kumbadilisha mtu tena, kumtengeneza akawa tena concentrate tena kwenye ile Bison kwa level ile kidogo, kutokana na muda ambao imebadilishwa. Mapambano huwa yanabadilishwa, lakini inategemea na muda ambao imebadilishwa ile pambano, kwa sababu ni wanadamu. Anafanya mazoezi kila siku, inawezekana isitokee kama hii ya Simon Ngoma, lakini mtu akafanya mazoezi akaumia serious kweli, kama ameumia imeshindikana, lazima abadilishwe. Uweze kusema pambano hilo litakuwepo, atabadilishwa, atacheza. Lakini uligusia kwamba kusema kwamba bondia amekuja na POP si na nini, promoters ujue siku zote ndio anaonekana kama yeye ana ni kweli, of course yeye ndo anabeba hii jukumu lote, lakini inapotokea kuanguka, hata kama kosa linaweza likawa la kosa limetokea kwa bondia nafasi ndogo sana ya kuchukuliwa adhabu au kuangaliwa kwamba bondia akamfelisha promoter, ila promoter ni rahisi kuambia promoter kamdhulumu bondia. Hivi bondia hawezi kumdhulumu promoter? Inawezekana kabisa. Sinaingia uwanjani na sasa hiyo huwa mara nyingi huwa iangaliwi, lakini kuna dhuluma zinafanyika kutoka kwa, na utaratibu hata ukiuangalia unaonekana sana umembana promoter juu ya bondia, lakini bondia hajabanwa sana juu ya promoter kwamba ikitokea hiki kitatokea, ikitokea hiki kitatokea. Kwa sababu utachukulia mtu na unaambia bana, kesho tunafanya press inaanza saa 5 kamili. Hiyo ni biashara ujue ya televisheni ya promoter na nini, lakini yeye anatokea saa 6 kasorobo, ushaona, lakini inachukuliwa kawaida tu kwa sababu bondia mabondia ndo kawaida yao. Lakini sasa siku hizi mabondia hawataki kukanyaga alipokanyaga mwenzake, lakini sasa hiyo sio tusichukulie kwamba hiyo ni kawaida, hayo ni makosa kabisa, kwa sababu unaondoa watu hata ile hamu. Unajua watu wanasubiri mpaka inafikia time, bana hii tushazoea hii. Sasa ile tushazoea ile ndo mbaya. Idi Pialali ni bondia ambaye hajawahi kupata platform toka Azam TV ianze kuonyesha game zake. Wewe umekuwa ni promoter wa kwanza kumpatia game, kwa sababu ile Arusha haikukaa hata dakika moja haikufika. Na matatizo yaliyotokea pale tumeyaona. Idi Pialali tumeona kwamba bondia ambaye anakuja kupigana naye, licha ya kwamba Simon Ngoma amebadilishwa, ni bondia ambaye anaonyesha upinzani mkubwa dhidi ya Ibrahim Class kule Tanga. Naona ndio mmempata kama replacement yake. Lakini tu kwa Pialali kuwa katika ulingo na kumpatia bondia ambaye tayari Watanzania wanamjua na alitoa changamoto kubwa kwa Ibrahim Class kule Tanga. Kwako wewe, unahisi moyo kusononeka? Unaona kwamba Mungu ana sababu ya kila kitu kutokea? Kwa kweli Mungu ana sababu ya kila kitu kutokea, kwa sababu huyo Bryson huyo Malawi kwa kweli naye ni bondia mwenye nguvu sana na amejipanga sana dhidi ya Pialali. Kajipanga sana na Pialali naye amejipanga sana dhidi ya Bryson. Kwa hiyo game itakuwa nzuri kwa kweli, game itakuwa nzuri, watu wajipange, waje waangalie, game zitafurahisha na buti zote zinafurahisha sana. Buti zetu zote ukiangalia ni buti nzuri, ni buti ambazo kila mmoja alizisubiri kwa hamu. Kwa hiyo nawakaribisha wadau. Umepataje pambano lile ambalo mimi kwangu mimi lilikuwa ni pambano bora la kufungia mwaka, chanjo walipigana bila kushikana katika raundi zote 10 ambazo walicheza kule Arusha. Ndio. Umetumia mbinu gani tena? Kwanza naanza kuogopa sasa. Nashukuru Mungu na kitu cha kukubalika na watu, hicho kitu namshukuru Mungu. Kwa hiyo hainipi ugumu sana mimi kuwafata mabondia, kuwaomba wacheze wakakubali, hiyo hainipi ugumu sana, kwa sababu swala ni maelewano tu. Mkielewana, bwana hivi mimi hivi, basi haijanipa ugumu sana. Kwa sisi ambao tuko nje ya Dar es Salaam, sasa tunataka tuje weekend hiyo, tunaweza tukapata tiketi kabla au tukija Dar es Salaam hapo tumekuja siku ya pambano?
tiketi unaweza kuzipata before, kabla, na unaweza kuzipata siku ya pambano bila usumbufu wowote. Okay. Na sipataje? Manake ndo eneo la kujidai. Kuna vituo vyetu ambavyo tunavitangaza kila siku. Kuna vituo vya kama Vunja Bei, Sinza, kuna Robi One, kuna Big Sound Magomeni, kuna maeneo mengi ambayo kuna DDC Keko huko vinapatikana, sehemu nyingi, na vile vile kuna namba zetu ambazo kwa mtu wa mkoani anaweza akatupigia. Kwa zile ambayo ipo kwenye matangazo ya Azam TV yanayopita kwenye runinga. Yes. Anaweza akatupigia kwa sababu sisi tunataka tiketi 10, tutakuja tutalisheni hata sehemu ya kulala, sehemu ya kufikia na nini. Tukiwasiliana tunaweza kufanya tukawafanyia hilo jambo. Ndeme, nakupa nafasi kubwa. Ndio. Screen ya kwako hiyo. Najua umetoka, bado ni muda uchoki, bado kwenye way in tupo. Yaani sasa ndio kutokulala sasa. Umeshaingia mwenyewe kwenye ngoma ya Kizalamu, inabidi uicheze. Ndio. Kwa Watanzania wanaokuangalia hivi sasa, unawaambia nini kuelekea siku ya pambano? Napenda kuwakaribisha kwenye burudani ya masumbwi. Watanzania wote karibuni Warehouse Masaki. Kwa kweli kutakuwa kuna burudani kweli kweli, na wakaribisha wote muweze kufika Warehouse Masaki tarehe 27 mwezi wa 5. Karibuni sana. Tunaongelea mwezi wa 5, ina maana ni mwezi huu. Weekend. Msilale majumbani, karibuni, ni mtoko kama mitoko mingine. Karibuni wote, Watanzania wote na wakaribisha. Naam, mwisho kwako, japo kwa dakika hizi 1.5 zimebakia, nini neno lako kwa mashabiki wa ngumi ambao wanapaswa wakifahamu kuhusiana na pambano la 27, na kwa nini kama wapo Dar es Salaam hawatakiwi kukosa? Kwanza niwaambie kitu kimoja, zile boti zilipopangwa, ulizungumzia ngumi za Yohana na Idari. Hazikuwa na mkumbatio zile. Yeah. Basi hizi kuanzia ya mwisho mpaka ya kwanza hazitakuwa na mkumbatio. Njooni muone ngumi zinavyopigwa. Wewe unavyoziona kuna ngumi kweli ya kukumbatiana pale? Niko mpaka mwisho. Yeah. Na naamini unaweza katika kuchambua. Zile tunaziita ngumi mnato. Yani weka ni kuweke. Ringi ndio itaamua. Ringi itaamua. Naam, Ndeme na Fadhili, niwashukuru sana. Mmeweza kuchukua muda wenu, na wanasema ingawa kama ni sehemu kubwa ya promotion, lakini kutulia, kuna vitu vingi vya kufanya. Sure. Tunawashukuru sana. Na tunapima uzito lini? Uzito utapima Ijumaa. Warehouse Masaki. Pale Masaki. Saa ngapi? Saa 5 kamili. Saa 5. Yes. Kwa hiyo nao ni mtoko kuja kuangalia watu wanaojigambia. Maandalizi ya Jumamosi ni siku moja tu pale usiku. Wanasema usiku wa nini? Wadeni huwa. Naam, bila shaka basi umeweza kusikia na kuelewa kile ambacho tumeweza kukizungumzia kuhusiana na pambano hilo la tarehe 27, ambapo Mdeme Promotion wameliandaa, na ni mapambano ambayo kuanzia la mwanzo mpaka lile kubwa itakuwa hamna kukumbatiana. Nafasi yako hiyo utakiwa kukosa Warehouse Masaki tarehe 27. Tunamaliza hivi na Mdeme Promotion, lakini na kueleza kitu kimoja. Surprise kubwa sana tunayo. Ni nani na nani wamefika ndani ya studio za Azam TV katika kipindi hiki na wanazungumzia nini? Tuende kwa matangazo, tutarudi baada ya muda mfupi. Naam, tumerejea na nilikwambia kwamba tutamaliza leo hii na surprise. Karibia dakika 20 hizi, 20 minutes zitakuwa ni za kusurprise wewe. Cha kusurprise ni kwamba bondia bora mpaka hivi sasa anaheshimika Tanzania kwamba alicheza ngumi za kulipwa kwa kiwango cha juu na kuchukua mkanda mkubwa wa dunia ni Rashid Snake Matumla. Hilo halina ubishi. Nafahamu kwamba Matumla aliendelea kupigana licha ya kwamba alikuwa na umri mkubwa na kuja kumalizia ngumi zake hapa nchini Tanzania, lakini ni bondia ambaye alichukua mkanda mkubwa wa dunia nchini Italy. Maisha Matumla amepita sehemu nyingi sana, ikiwamo nchini Marekani ambapo alikutana na Jimmy Lee Vassell ambaye yeye ni kocha wa mchezo wa ngumi na alimtrain
kwa muda mrefu, na nafahamu kwamba Matumla angeendelea kufanya vizuri kama isingekuwa September 11, ile bomu ambalo matatizo yale yalijitokeza nchini Marekani na sehemu nyingine yangetokea na hivyo kurejea hapa nchini. Today, let me introduce you to Jim Vaso and Snake Matumla. Welcome to the show. All right. How are you doing? All right, all right. How is it? Everything. How many years you haven't seen to this chapter? 22 now. 22 years. Yes. Yeah? Yes. Enough to have another world champion boxer then. Yes. 22. The thing about it, when I first met him, I didn't think it'd be this long to come to Tanzania to see him, you know? Yeah. But it's a pleasure to be here. So how did you come to Tanzania? You just on a vacation or? I'm interested in promoting and seeing what I can do with Tanzania to become associates, to become friends. Oh, wow. And to do boxing here and boxing in the U.S. Oh, so at least now, ever since Azam TV got into boxing, you see the progressive of boxing in Tanzania? Yes. I have a friend of mine that always says, hey, watch some boxing in Tanzania. And I'll go online and I'll watch some boxing and stuff. Yeah. So I'm very interested in doing some business with Tanzania and becoming friendship with other fighters from Tanzania. Wow. You're welcome. This is Boxing House, Thank Azam you. TV. That'll work. Sir, Snake. Yep. Hapa kwa Tanzania, hujamfahamu Jimmy, ukutana naye ni wa wapi na ni nini ambacho kimewaunganisha nyinyi wewe na Jimmy? Jimmy alikuwa nilimkuta kule kipindi nimechukuliwa na Kajumulo, nikakaribishwa kwenye jimu yao. Ndio. Nikawa na train pale na akawa na training. Yeye ndio alikuwa trainer pale. Okay. Kwa sababu kocha kidogo alikuwa na matatizo ya miguu, mkono. Sasa huyu ndio alikuwa trainer pale. Wow. Kwenye gym Seattle, Washington. Na ni mkali wa nini? Pads, mitts. Anapigisha mitts, yani mtu yani huyu ndo alifanya kwanza, nilikuwa napiga ngumi short. Akaniambia straight, you want straight, you know? Nikawa napiga ngumi straight na kweli mikono ikawa inachomoka, nikasikia flexible. Yeah. Nikawa nacheza ngumi fresh kabisa. So okay, he came to America. By then, he already won the world championship. By then, when he came over, and when you saw him on ring, what did you find out? What was he missing by then? He had the European style. He didn't have the American style, that in and out, side to side movement. But he had the European style. But he had a little slick tricks to himself. He had the blocks where he can block and counter punch. He knew how to move good. But he just didn't have the American style. And I was trying to get him to get that style right there and see if he can adapt to it so he can go ahead and excel in his boxing. A lot of people don't understand here in Tanzania the difference between American style and European style. Okay, the European style is more of a straight stand-up. They don't move around in that circle all the time. They're straight at each other. Yeah. You see what I'm saying? Yeah. In American style, it's like a fishbowl. You're going around and you come back around the other way too. Yeah. You know, and that's the only difference between the U.S. style and the European style. Okay. So ever since you left America, you've been training some other guys, and your career in training, how is it? Yes, I've been training a lot, pros and amateurs. I also train people from scratch. I don't just train somebody who's already been trained. I teach them myself. You know, so when I teach someone, I try to give them the offense, defense, and the ins and outs in the boxing. Okay. Well, we've been having a lot of fighters here when they have fight outside. I mean, within Europe, especially in Russia. None of Tanzanian boxers ever won in Russia. But I normally ask myself, why? Why they never win when they go to Europe? Well, to me, I believe that it's the way you condition and the way that you train someone. A lot of times, people's not ready for the power shot. You know, that one shot, you know, you have to be looking. You have to have like radars, not just straight ahead, but a circle right in front of you where you can slip, block. And while you're slipping and blocking, you're looking to counter punch at the same time. You're not just slipping and then waiting for the shot. You put it out there.
What's the right age now to train somebody to be that perfect? You gotta teach them how to bend and sit down like they're sitting on a stool. You don't just always stand straight up. Now when you bend, you look for something up, the chin, or the elbows up, you know. So if Tanzania want to have some new boxers who can be like Rashid, the way he used to be, what is a perfect age to start training? To start training boxing. I believe that if a person who is really sincere and he says this is what he wants and he stays focused, don't let anything distract him. He could be 19, could be the perfect age, you know. But if he's not serious, you might as well get out of this game because it's not a game. It's life or death. You know, it's life or death. It's like roulette. Matumla, nikimsikiliza Jimmy, kuna vitu ambavyo vinaongea na kuna swali niliwahi kuuliza lakini hatukuwa studio, tulikuwa tunaongea kawaida kwamba mlipokuwa nyinyi mnaanza mlikuja wengi sana, wengi, yani mabondia walikuwa wengi na wote walikuwa ni wakali. Sasa hivi naona kama ile kasi inapungua. Kuanza katika amateur ni sahihi zaidi kuliko kuanza kama kwenda moja kwa moja katika pro, yani kucheza ngumi za ridhaa moja kwa moja. Kwa kweli inadependi, lakini ukitaka uwe mzuri zaidi kwanza upige pro, upige amateur kwanza. Amateur kupige pia amateur, and then ukishapata experience unakuwa professional. Okay. You still have this system in America like the perfect boxers. I don't know about way back, Hopkins, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, I don't know. Most of them had like, they start in amateur, they went to Pan American Games, they went to Olympic and stuff like that. Most of the guys who went to Olympic, starting in amateur, coming over to turn pro, are they most good boxers than the other one who start in a professional? Like once I say, it all depends on the fighter, the person. But usually when you go to the Olympics and you come out, 9 times out of 10, you're going to be good. You're going to be good. You look at a Leonard or an Ali, those guys were fantastic coming out of amateurs, you know. Then you get a guy like Hector Camacho, who didn't go to the Olympics, but he was a great fighter, you see. And you get another guy who come out, like we had a guy named Robert Shannon. He came out of the Olympics. He went to the Olympics twice. As a professional, he didn't do too well, you know. So it all depends on that guy, you know, his mindset. How bad do he want it? You see what I'm saying? If he wants it, he'll learn how to protect himself. If he wants it, he'll learn how to move in and out. You know what I'm saying? By watching carefully like a chess game. He's not just in there. He's in there protecting his life, you know. Because when I used to box as an amateur, I'm a 3-time Golden Glove champ. They say, hey, you don't have enough experience. But I beat guys with 200 fights. I beat guys with 300 fights. And they say, whoa, this guy's good. But the thing about it, my very first fight, I'd seen somebody die in the ring. And that's when I knew it wasn't a game. I said, okay, this is serious. So now, as you say before, you want to have a connection now, training or taking boxer from here, going to America and bringing some American boxer to Tanzania. So when do you want to start it and how do you want to start it? When are we going to see your first fight? Or some American boxers come here to Tanzania? Well, I come here to look at the gyms and see what's in the gyms first. If I can see someone who looks like he has great potentials, I want to talk to him. I want to see if we can work and do something together, you know. But I also would like to have my friend Rashid to be right by me, you know, because I believe he's a good guy and I think he knows something about boxing as well. A lot. So, yeah, I plan on going to some gyms out here and scouting and looking around. And if I can find somebody with great potentials, I want to say something to him. Wow, that's great. So you're going to be here on Saturday watching the fight that is going to happen in Masaki? Yes. And you would love to go through some gym before you leave? Yes. How long are you going to be here? 2 weeks. Oh, 2 weeks, that's a lot.
That's a lot. So I want to really take a good look and see what's here. Yeah. So I asked Rashid. He said he has a young son who's 22, who's pretty good. I like to check him out and see what he has. Okay, us as Azam TV, we've transformed. You know, way back when these guys were fighting, there's no boxing match that's shown on TV. You understand? So now, as Azam TV, we've been for 10 years on air right now. This is our 10th anniversary this month, 10th anniversary. So what do you think? You've been having experience of watching biggest TV station, HBO, ESPN, and all those boxing channels. What do you think we should do so that we can maximize the value of local boxers internationally? Well, I believe that if we can build a connection and we can build a friendship, the studio and other network with sponsors, everybody can grow, you know, from just the friendship that we built, you know, and I believe that once people see the public, I believe they're tune in, you know, once we have something great to show them, you know. Yeah, that's very good. Tumeangalia Jimmy amekuja hapa na mambo kadhaa ambayo ameyazungumza anataka kuyafanya. Kwanza kuangalia bondia au mabondia ambao wako potential hapa Tanzania, kwa macho yake akiweza kuangalia kwenye gym anaweza kagundua kuna mabondia namna gani ambao wanaweza akafanya nao kazi kitu hicho, na akiwa anaamini kwamba wewe ni mtu wa karibu ambao unafahamu na unafahamu njia nzima ya boxing hapa Tanzania. Lakini wewe unaionaje fursa hii kwa mabondia wetu, na umekuwa mara nyingi kama hujaje ulingoni huwa mara nyingi unatuma message ukiwa unaangalia game. Yeah. Nafasi iko wapi hapa? Wewe ni mmoja wa watu ambao walikufaidika wakati wa kina Jamal Malinzi wakiwa na JJB promotion. Nafasi ipo, yeye kama amesema kwamba tukitatembelea kwenye majimu taangalia vijana ambao walikuwa wazuri, kama ataona potential yake atakuwa wazuri, basi atafanyia mipango ya kuwa promote. Ndio hivyo sema. Na wewe unaona wapi hiyo nafasi sasa kwa Tanzania hiyo fursa? Sasa kwenye majimu, kwa mfano nitajaribu kumchukua, tutakwenda kwenye jimu ya Mazese huku, kwenye jimu yetu pale Keko. Napeleka kwenye jimu zipo nyingi sababu kweli. Okay, that's very good. Kumpeleka kwenye zile jimu ambazo zina watu ambao yani una watu wengi ambao maboxer wazuri. Ndio alivyosema yeye atakuona boxers. Nimekuja hapa kuangalia boxers, kama atawewe basi atawasaidia. Okay. Yeye amekuja kusaidia boxing. Okay. There's a different way of training depending with the continent or country. You know, there's some other boxer who have all facility scientifically, but there's some other boxers, especially here in Africa, they don't have all those equipment. Is there a big difference if you have all this equipment, or you can just be good training on your way? Well, I believe the equipment gives you a strategy of helping you get better at what you're working on. I heard of some fighters like Robinson, Sugar Ray Robinson. He never did pad work. And when I heard that, I said, well, how do you learn how to do all those combinations like that? You know what I'm saying? Then I watched him hit the bag, and I see him work the combination. So it all depends on that person. It's once again, how bad you want it. You see what I'm saying? Yeah. And if you're in there really wanting to be someone great, someone good, and this is your passion, I don't think anything can stop you. It's not the work you put in on the bag. It's not the work you put in on the mitts. It's not the work you put in, and it's the desire of being something great. Yeah. You know, all those things help, yes, because believe it or not, I used to just box with just the hand weights, and my coach used to ask me, how did you learn that right there? And I used to watch great fighters and take their moves and practice it with just the hand weights. So it's not always about hitting the bag. It's about the exercise you put in and the conditioning that you push yourself.
to get good. As long as here, I have to use that advantage. What's wrong with the heavyweight boxing right now? I mean, we used to wake up late night watching the greatest fighting. Mike Tyson fighting at late night. But right now, yeah, Tyson Fury is fighting, Anthony Joshua is fighting, Interweight is fighting, but the rhythm is not the same. What happened with the heavyweight? I believe everybody wants fame now, you know, and I don't think they want that longevity of fame. They, like an Ali, he had a 12 to 20 year longevity. Joe Louis, 12 years champion, you see. The guy that I look at right now is Deontay Wilder. He was very good. He held the title for a while, but he didn't gain the experience and the skills. You see what I'm saying? He was relied on that power punch. If he could have developed skills with this power punch, he'd be unstoppable. And when he fought my guy, what's his name? I can't Tyson Fury? Tyson Fury. Yeah. Tyson Gypsy Fury, he had the bounce, the movement. It throws people off. If he can get that, he could be great. But I think the guy that's training him now, I think he's like, I don't want to put anyone down, but I think he has a little bit of amateurs in him. He doesn't have enough professional in him. And I'm talking about training-wise. You see what I'm saying? So I would look at Deontay Wilder and say, all right, look, we're going to develop some skills. First, we need to get that jab established, turn the jab, and learn how to work a hook off of it. Learn how to work an uppercut off that jab, and then the body shot. But learn how to defend yourself with the blocks and stuff along with it, though. And I think that's what he really needs. Now, when you go to Anthony Joshua, I thought that guy was going to be really good, but I think it's his heart. You know, I think he has a lot of heart because he keeps going forward, but when he gets touched, he loses it. Yeah. I just think he needs to relax more, keep his hands in. It's almost like driving a car and losing control. You have to get the control of that car, you know, and it's the same thing with our body. Wow. You know, we have to gain that control back. Even when someone rocks us, we have to gain the control back. So if we turn time back in the days, if you take Tyson Fury, Deontay Wilder, during the domination of the Klitschko brothers, or Evander Tyson time, where do you put them? I would have to say Tyson Fury would be in the lead somewhere. I don't think he could have hung with a George Foreman. I really don't. Yep. But he was one of the greats. He would have been one of them just because of the simple fact he has that mindset, that mentality of the movement. And he's like, in a way, he likes to mess with you with the feints. He likes to surprise you with the jab, you know. But other than that, I don't see the other guys in the lead. Only because there were some great fighters back then. Yeah. You know. Wow. I know that we have a very short time, but it's really nice to meet you, Jimmy. And I think we'll be following you around the gym, seeing you training some guys around for this week. I know that you're in vacation, and I know that your wife wants to go to Zanzibar and all over. Yes, yes. Don't take her time. Yeah, next time you come for boxing, you come for boxing. But, I will. Yeah, but I did bring my equipment just to get down. Yeah, but don't worry, we can have some equipment there. All right. Hey. Thanks a lot. Matumla. Okay. Nakushukuru sana bwana kwa manake bila wewe Jimmy asingeweza kuwepo hapa Tanzania. Yep. Na hii kwa mara nyingine tena inaonyesha thamani uliokuwa nayo. Sawa sawa. Ingawa bado watu wamesahau kwamba nini umekifanya. Mimi uwaga mara nyingi nachukua mfano wako wewe. Ndio. Na Mtanzania wa kwanza kucheza NBA Hashim Thabit. Sawa sawa. Bila Hashim Thabit leo hii tusingeona wachezaji wakubwa wa NBA wakija hapa Tanzania. Sawa, kweli kabisa. Na mimi naamini kabisa bila Snake Matumla tusingeona mabondia wengi ambao walikuwa wanakuja hapa na kukuulizia wewe. Of course. Jimmy being here is one of example that you're the greatest boxer ever to be in Tanzania. Mimi ninachoomba tu wanatukumbuka, japo tu tumeshazeeka na tumeshapita. Unaambiwa fanya wema wa ndi zako. Singoli shukrani. Lakini watukumbuke. Tumefanya makubwa bwana.
tumetoka Italy, take back to Italy, come Tanzania, you know. Big, kazi kubwa. Yeah. That was a big time, man. He came over, he had a Mercedes Benz, was hanging with the president, a big man and stuff like that. That was it, yeah? Yes. He's big. Thank you a lot. Okay. Thank you again. Sure. Naam, bila shaka umeweza kuangalia na surprise ambayo ilikuwepo ni hiyo ya Jimmy ambaye yeye ni kocha wa ngumi. Lee alikutana na Matumla kabla ya shambulio lile la Septemba 11 nchini Marekani ambalo ndilo lilipotokea likamrudisha Matumla nchini Tanzania wakati wake na miaka kama sikosei 30 na ambayo angeweza bado kufikia ndoto yake aliyokuwa ifikia, lakini kila jambo limeandikwa na Mungu na litatimia pale kwa ambapo Mungu mwenyewe anataka liwepo. Changamoto ipo kwenye gym. Njia mojawapo nyingine ambayo Azam TV inawaletea ni Jimmy katika local gym. Tukutane wiki ijayo.